Hello friends. So today we are going to start another video on German language. So today we will learn how to use sein verb in German. Sein means to be. First one is here pronoun I. I, it is ich in German and ich bin. Ich bin. I am. इसके साथ यूज करते हैं bin. Second one is here du. Du bist. You are. This is informal. With your friends, you can use du. Next one is here sie, es, ist. He, she, it, is. In plural, ihr. Ihr means you all. This is informal. If you are talking to your friends, that time we will call them ihr. So ihr seid. You all are. Sie, this is formal. Sie means you. And Sie sind, you are. This is singular and plural also, both. And last one is wir, sie and sie. We, you and they. Sind. Wir, sie sind. We, you, they are. These are called the conjugation of verb sein in German. तो इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ जाइन वर्ब इन जर्मन. अब हम देख लेते हैं इनको यूज कैसे करते हैं. लेट अस सी फर्स्ट वन इश बिन. आई एम. इश बिन ein Mann. Ich bin ein Mann. I am a man. Ein is used because it is a masculine noun. Next one is here. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau. I am a woman. I am a woman. Eine, we have used here eine because it is feminine noun. Next one is here. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. I am a girl. And Mädchen is neuter noun in German. Suppose someone says that wer bist du? Who are you? Then she will say ich bin es. It is me. Now we'll see du bist. Du bist. You are. Du bist ein Junge. You are a boy. Du bist ein Junge. You are a boy. Du bist so lustig. Du bist so lustig. You are so funny. Du bist so lustig. And if we are talking to any elder or unknown person, stranger, that time we will use sie. And the verb sind is used with sie. Sie sind intelligent. Sie sind intelligent. You are intelligent. Now we'll talk about er, sie, es, ist. Er, sie, es, ist. He, she, it, is. Er ist freundlich. Er ist freundlich. He is friendly. Sie ist Einzelkind. She is an only child. Einzelkind means only child. Sie ist so böse. Sie ist so böse. She is so angry. Now, es ist, it is. Es ist klein. Es ist klein means it is small. Ist es wahr? Ist es wahr? Is it true? Ist es wahr? Mein Lieblingssport ist Tennis. My Lieblingssport ist Tennis. My favorite sport is tennis. Ihr seid Mädchen. Mädchen is the plural form of Mädchen. So you all are girls. Ihr seid Mädchen.
Ihr seid Männer. Ihr seid Männer. You are men. Wir sind Studenten. Wir sind Studenten. We are students. Student is a university student. We are talking about. Sie sind Schüler. Sie sind Schüler. They are students. They are school students. And informal. Sind Sie glücklich? Sind Sie glücklich? Are you happy? Now you can see here the list of adjectives. You can practice them. You can learn them and then use it in sentences. Here is the list. So please memorize all the adjectives here and use them in sentences. That is all for this video. So we'll learn something new in the next video. So till then, bye. Tschüss.